And we would like to acknowledge the presence of Captain Honorable Jonathan Tantan Pellegrino. Asa mo lingkod ha? Closure of our Miss Gay Naga 2024. Ladies and gentlemen, please welcome the candidates for the Miss Gay Naga 2024 in their production number. Once again, Naga! Dili mao siya kuko. Kung ganun gitanggal na ko akong kuko kadi ko katusno. Good morning, everyone. My name is Angela Mondragon, proud in representing Tulda Tres. At naniniwala sa isang kasabihan na dito sa mundo, maraming mga matang mapanukso at mapanlait. Dahil kapag nakakita sila ng isang bakla, ang lagi nilang sinasabi na kami daw ay salot ng lipunan. Mahirap magpakatao kung hindi tayo tunay na tao. Mahirap magpakababae kung hindi tayo tunay na babae. Mahirap din ang magpapakalaki kung tayo ay hindi tunay na lalaki. Ngunit ito ang pinakamahirap. Ipinanganak kang tomboy. Ngunit princess ang inyong pangalan. And I thank you. Natong tanan Mag-happy fiesta sa Isidro Labrador. Nagmula sa bansang mahalang gas, mahalang bugas, Pilipinas. Nandito po ako ngayon sa inyong harapan. Isang lalaking patay. Patay na patay sa pag-ibig. Nagmula sa langit, bumagsak sa lupa.
hindi nailibing, naging bakla. This is Helen Pactol Lagwayan, ang kandidata nga gabit-bit sa kinaisugang papa sa kalibutan. Representing lugar sa mga chismosa, wala ka pang magawa, na-issue ka na. Nag-iwan ang mga kasabihan, walay ligon nga relasyon, mintas buhi pa mga bigaw. Sayang ang sarap sa kulubang hirap. Kung ang bayot gani manguwag, ang lubot may mabungkang. Once again, this is Helen Pactol Lagwayan, 16, Tulda, 4. Ingon nila. Ang pagpapakatawa sa tao kay mao ang pinakabugat nga talento. Busa mga kaigsunan ko diri na ainihan ako sa inyong atubangan. Ang bayot sa inyong atubangan na mao'y kabit-bit sa kinadaka bilat sa kalibutan. Ingon ang mga katigulangan, ang herbal capsule kay makaayo. Tungod sa herbal capsule, nawala akong pamahol, nawala akong bukol, nawala pati akong tigol. This is Ma Salvador El Salvador, si candidate number 3, Murag Cargador. My name is Kimberly Renasha, proudly representing Tulda Nueva. Hello, mic test, patis, kamatis, photosynthesis. Tungod sa gugmang giatay ni nanay og ni tatay, gipanganak akong adunay lagay. Agay, 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 pagkasakit bagod ipiton ning among lagay. Kung ang perlas ng silangan ay nasa gitna ng karagatan, pues ang perlas ng kagandahan ay narito na sa inyong harapan. Kayo ang tatlo dyan, mukhang kawatan. This is Riza Mary Nasha na nagsasabing, batuhin niyo man ako ng batuhin, mamamatay akong bakla pa din. Thank you. And there you have it, ladies and gentlemen, our gorgeous and dazzling candidates for our Miss Gay Naga 2024. Grabe mo. Wala pala sa tudluin. Itudluan mo? Wala. Oh, thank you. Candidates, thank you. You may now take your graceful exit for your next exposure. Dare you
one, take the drum to this and anthem. Hear the whistle, kick the ball, the dire world, so like an eagle. Overplay, like we dance, we lead today, there's no tomorrow. Go behind, in this place, there's no space for fear or sorrow. Is it true that you want it? Then act like you mean it. With everyone watching, it's truth or dare, can you feel it? I dare you. Let go. It's the place, no more doubts, the time's coming. The heart will climb, speak come one, like a drum. The sin is calling, Jamaica, Colombian, Spanish and French. Up the bench, we gotta own it. Now here we play, like we dance. It's Brazil, and now you know it. Is it true that you want it? Then act like you mean it. With everyone watching, it's true, so they can feel it. I dare you. Is it true that you want it? Then act like you mean it. The whole world is watching. It's true, but they can you feel it? Feel it, feel it, I dare you. And there you have it, our candidates for their swimwear competition. Hala, uy. Marami siya pang kuan. Pang Miss Gay International. Atong pakpakan na to ang mga candidates. Ladies and gentlemen, take grabing effort. I did not expect for this result, no? Thank you, Laha. Okay, now, before we move on, let's first proceed to the awardings of the minor awards. Our first award is Miss Professionalism. Who is our Miss Professionalism, Naga? Candidate number 1, number 2, number 3, or number 4? Our Miss Professionalism is to be awarded by Miss Narjan Ibanez Miramon. I'm requesting Honorable Lizelle Malinaw to please be here, Konsehal. Our Miss Professionalism is candidate number 1. Please forward candidate number 1. Our Miss Professionalism will receive a sash. Thank you. Now I'm requesting our Honorable Malina to please stay on stage. Kaya na pa yung Miss Congeniality. Who is our Miss Congeniality? Candidate number 3. Candidate number 3, representing Tolda Nueve. And candidate number 1, representing
Congratulations, candidates! Our Miss Congeniality and Miss Professionalism. And once again, thank you so much, Honorable Lizelle Malinaw. Atong pagbato mga candidates. Candidates, you may now take your exit for the preparation of your next exposure. Di ko naman usa. Nang salamat kusog kamay yan. Kasi na kamay lang. Dahil balik. Nahulot sa kang kusog ni Kuya. Balik sa diri. Naay palipay si Konsihal Stone ninyong tulo. Ay, sabay. Sino man eh. Hindi ko klaro sa telefon. 700 pesos. Kapro na lang yung bahin ingon si Konsihal Stone. O sa ito isurti ni Konsihal Stone. Daghang kayong salamat Konsihal sa pahalipay o sa imong pagbisita diri sa among Purok Naga. Alright, thank you so much also. Wala mo yan mo. Ito. Nakag na mo. Contestant Hindi sila number. ko malimot. Ako na yung pasalamatan ako mga musketeers, no? Kanin sila. Muna yung mga akong mga bata-bata. Gikan po sa number 1. Aning day 1. Aning program, no? James Roda. Si James. Si Ace, no? Ace Oliva. Si B-Boy Pitil. Ato pakpakan. Makaigsunan. Wala na yung gidawat na sweldo. No? Full service. Free service. Ang ilang ginahimo para sa Purok Naga. O sa akong manghod, noong August Buhisan. Daghang salamat sa akong kapikas and the rest of the Rinasya and Buhisan family. Daghan kayong salamat kaninyong tanan. There will be more of that thanks later on. Now, people of Purok Naga, I have here the result for our The Voice of Naga 2024. Kataas sa hills. Ay, all the way from Manila, Mr. Rudolph Castillon, the chairperson of the Board of Judges. Thank you once again to our dear Board of Judges. Stand tulo, please. Please, photographer. Atong pagbaga to mga judges, people of Purok Naga. Thank you. You may go back to your throne, judges. Give me the box. Let's do again the raffle.
ulit, sir, ha? Oo. Okay, congratulations! 5 kilos of rice. Again, this is through the effort of our barangay captain, Honorable Jonathan Tantan Pellegrino. Maraming salamat, Kap. Josh Jadel Albino. Candidate number 3. Once again, our best speaker is candidate number 3. But before that, let me call in, we're not yet done, ha? Kaya pa man eh. Magmensahe sa atuang Purok President, okay? Please welcome Honorable Angelita Rinasa. Maayong gabi sa tanan. Viva, Senyor San Isidro Labrador! Bago ko magpadayon sa akong pulong, no, mahatag sa ako ng humubo na pagtulunan sa atong Ginoo. Eh, mauna isa ka pagtulunan na sa naigdara na to, mauna ako na batunan sa atong former governor, Roberto Waya. Seek first the kingdom of God, and all things will be given to you as well, and His righteousness. So, mauna ta karon. Atong gipangita ang gingharian sa atong Ginoo. So, naa ang katawhan sa Purok Naga. Kita ang gihatag sa Ginoo na gingharian. Nagkahiusa sa atong maayong ug tumong ug pinuha. Pinaagi sa atong maayong pagdumala sa barangay, sa atong sa pagsuporta-port ng gihatag na advisor diri sa atong purok. So, wa ako'y laing kasulti sa inyo. Daghang kayong salamat labaw sa atong makagagahom, no? O hinaton ta sa umaabot pang panahon, aniata kanunay magka-uban bisan pa man sa mga daghang kapulian sa atong kinabuhi. Daghang kayong salamat sa Barangay Council headed by our beloved Barangay Captain Honorable Jonathan Pellegrino, the rest of the Barangay Council, the Barangay Secretary, Barangay Treasurer, ug sa tanang misuporta, inabi na ang atong pinanggang asawa sa atong halandong mayor, Madam Vanessa Wayoy. Og usab sa tanan, no, dili gid na ko mawala ang akong pagpasalamat pod sa mga katawhan sa Naga, sa mga naghimo sa pila ka gabi na nobena, sa pagpa-adore sa ato ang patron. Salamat kaayo sa mga opisyales, sa among buotang president sa atong kapilya, Mr. Bobby Sabado, labi na sa kanyang kauban sa iyang buhay. Salamat kayo ng the rest of the official. O sa akong mga opisyales, salamat kayo. O sa tanan-tanang katawhan sa Purok Naga, gini na nako i-mention o kinsa pa to, donor o unsa pa man diha nagitabang, labi na katong mga batanon na nag-antos sa pagpahimutan sa atong kahimutangan karon. Salamat po sa akong bana, sa akong mga igsoon na mitabang dire. Daghang kayong salamat ha sa katawhan sa Purok Naga. Thank you, and good evening. Let me also give this, or let me also use this time to thank my family for the full support sa kuang halandong asawa, Miss Angelica Magaliano, and to my mama. Yes, magpasalamat ako gamito ng pasalamat kay basta nakaingan mo, I am compensated and we are compensated to do this program. No, it's free service for the people of Purok Naga. Kaya naanda naman ni kada tuig. Sulod sa tulo. Wala pa yung pandemic, mahimo ginutang 5 ka tuig. Muna daghang kay salamat sa mga nisuporta. And to my Rinasa family, kabula mo kinsa mo.
o sa mga boys, and to Huisan family as well, and to the rest of the people who supported. Judges, daghang salamat sa inyong bisag busy, no? Bisag pa man nga, bisag nga po, gamay raman kay itaw, purok, walay problema. Salamat. Here's the result. Third, runner-up. Our third runner-up will receive a consolation and a gift. No? Requesting. Yes, our Purok president, please give this award to our third runner-up, garnering the score of 77. And a consolation prize. Candidate number. Third runner-up. Candidate number. Candidate number 2. Please forward candidate number 2. Candidate number 2. Photo. Round of applause, people. Second runner-up. May I request Judge Warren Lugatiman to please give this award to our second runner-up. Our second runner-up will receive a cash of 1,000 pesos, a sash, and a bouquet. Our second runner-up is candidate number 1. Thank you, Judge Warren, and thank you so much. And congratulations, candidate number 1. Talented, beautiful. All of us, huh? Them also. I will be announcing first our first runner-up para narapod siya diba? Limelight. First runner-up is a request. Judge Tortal to please be here on stage. Our first runner-up will receive a sash, a bouquet, and 1,500 pesos cash. First runner-up is candidate number. You are right, candidate number 4. Please forward, candidate number 4. Okay, thank you. And Gay 2024 is candidate number 3. I'm requesting the chairperson of the Board of Judges, Mr. Rudolph Castillon, and the rest of our Public Council. Okay, let me clarify. Supposedly, walay third runner-up. But since upat lang sila, I didn't want that person to be left behind also. Okay? Naamang ko daw nireklamo sa organizing booth na anong walay sash. Please, bear with us. We thought na daghan sila sa upat naman ni gawas and dili ko gusto nga mauli nga maghila.
mawala yun. Okay, that's why we gave a gift and a consolation. Maglibay na. Once again, our Miss Gay 2024 is candidate number 3. And that is to be awarded by the chairperson of the Board of Judges, Mr. Ruro Casillon. Our Miss Gay Naga 2024 will receive a cash of 2,000 pesos, a bouquet, a sash, and a crown. Picture. Once again, Miss Gay Naga, candidate number 3, Kimberly Rinasha. Akong papaka na to ang mga contestant, ang ladies. They are all beautiful. Okay? This is a contest, guys. Okay? Thank you so much. And now, nakapumantay bugas. Ladies, picture sama. Picture. Let's continue with the raffle and let's proceed to the disco. Sugod. Picture house. And special thanks din sa ato ang organizer and una kang makita, alam mo ba sinta, ako ay nagalit dahil masungit ka, ngunit hindi naglaon, nakilala rin kita, marunong ka rin naman palang tumawa. Kita'y kausapin, ako'y nangangamba na baka ika'y magalit at umiwas ka sinta.